Hi everyone, my name is Tatiana Țîbuleac. I am a Romanian writer based in Paris. I'm glad for this opportunity to join this interesting project, maybe even useful project in these difficult times that changed us all. This invitation of Romanian Cultural Institute of New York made me want to experiment, and after years of prose, I decided to write poems, so I wrote my first poems, which I will read today. I definitely enjoyed the process, writing them, and I hope just for the same thing from your side when you hear them. Thank you. Ascunzișul. Orașul s-a umplut cu urși, de parcă undeva a ars o pădure, iar ursoacele și-au alungat puii ca să-i salveze. Arătați-le că puteți fi buni. Ieșiți la terase, mergeți la teatru, cumpărați flori și pâine. Fiți blânzi, fiți darnici. Oamenii fac asta mereu. Ei știu să se ascundă cel mai bine. Certitudine. Boala nu alege spui de departe, iar asta înseamnă că nu voi muri niciodată, pentru că nimeni niciodată nu m-a ales pe mine. Am mâinile curate, pântecul aseptic, o inimă cu vene întregi explodând la fiecare like. E simplu să mă iubești. Niciodată nu voi fi mai aproape. Îndrăznește. Împlinire. Nu mai sunt femeia bizară, care nu vorbește, nu se oprește, nu are bicicletă, câine, curaj. Mama care nu împarte prăjituri în parc, nu își arată genunchii, părul, originea. Sunt ceea ce trebuie să fiu. O jumătate de față responsabilă, care nu răsuflă, nu atinge, nu contaminează. În sfârșit o străină la locul ei. O zi ca alta. Copiii desenează familii unite, sărbătorind Crăciunul în martie. Un playlist cu povești, un karaoke cu colinde, pixelii orbitori a lui Hristos, suprapunându-se peste curcanul lui Jamie și orgolile noastre sedate. Ne alipim turmei. Suntem de aici. Eu, un ficat îngrășat, tu o inimă subțiată. Ne gudurăm fericiți, copitele ne strălucesc. Nu am căzut nici de data asta. Tandrețe cu preț redus la Black Friday, humus, planuri, lumânări de rezervă. La fereastra neagră a ecranului, bunica și așteaptă nepoții ca la o poartă. Nu ne mai temem de cheltuieli. De sărbători, morții se îngroapă singuri. Aniversare. De ziua noastră am împărțit casa ca pe un tort. Aici vom lucra, aici vom mânca, aici vom dormi, aici vom sta singuri, pe rând, ca să ne amintim de anii în care încăpeam într-un pat. Comunicare. Copiii nu mor de la asta, îi spun mamei ca să o liniștesc. Tu să ai grijă, îi spun, tu ești bătrână, departe. Mama mănâncă mere, are rochie nouă, singurătatea ei este veche. Nu știi de la ce mor copiii, îmi răspunde. Ai mei au murit dintr-o greșeală, dar tu ești mai deșteaptă, tu ești mai bogată, tu ești cea care a trăit. Nu ai de ce să te temi. În stația goală, bătrâna se lasă încet pe spate cu mâinile întinse ca o cruce. Singurătatea ia forme bizare, îi explică o femeie cu studii superioare fiului ei promițător. Nu judeca, nu râde, nu te lăsa atras. Tu ai drumul tău și tăcerea este o formă de bunătate. Superstiție. Lângă havuzul spitalului, doi bătrâni aruncă monede peste umăr. Vacanța e pe sfârșite. Siguranță. O vom numi compasiune și vom lăsa pe scări făină, conserve, orez, paste, cafea, hârtie de wc, țigări. Un calendar. Tot de ce are nevoie un om singur ca să moară în siguranță. Restanțe. Poștașul a adus facturile, dar nicio scrisoare. Comunicarea cu țările din afara UE este temporar suspendată. Plătesc pentru apă, plătesc pentru lumină, plătesc pentru evacuarea deșeurilor. Mă gândesc la mama departe, bătrână, tunsă scurt în cămașă de noapte, cu scrisorile tatei în poală, ca niște facturi neplătite. Grijă. Autobuzul oprește doar în stațiile în care cetățenii poartă măști.
Distanța nu este un drum, distanța este grijă, scrie pe geam, pe ușă, pe oglindă, pe spatele controlorului cu psoriazis. Toți acești ani în care nu m-ai atins, toată această dragoste neconsumată, acum știu, mi-ai vrut binele. Jocul. În curtea școlii copiii se joacă în cercuri fără să se atingă, fără să se amestece, în conformitate cu noile reguli de siguranță. Dansul bizar al unei specii greșite pe cale de dispariție, bucuria, zmeul oranj trecând dintr-o mână alta, dintr-o mână în alta, îi amețește, hipnotizează. Oasele lor tinere se revoltă, cercurile pornesc în sens invers, pocnind, amintindu-și durerile mici și necesare, mai întâi stângaci, apoi prea repede, ca mecanismul unei arme biologice înainte de declanșare. Copiii sunt doar purtători, copiii sunt doar purtători, repetă părinții adunați pe faleză, ca pe o insulă a condamnaților. Responsabilitate. Trag linie, la mama ascultă, 10 ore de voluntariat, un arici salvat de la nec, 8 saci cu mâncare lăsați la 8 uși închise, alcool, droguri, sex, consumate local și bio. Mă sprijin de oglindă, aștept să devin un om mai bun. Un om care nu ia niciodată ultima făină de pe raft. Un om care știe că partea albastră a măștii se poartă pe din afară. Un om responsabil care se duce la spital doar ca să moară. And now the English version. The hiding place. The streets were filled with teddy bears, as if a forest was on fire and mothers cast off their caps to save them. Show them that you can be good, dine out, go to the theater, buy bread and flowers, be gentle, be generous. People do this all the time. They are the best at hiding. Certainty. Disease doesn't choose, you say from the other side of the screen, and this means that I will never die, because nobody ever chose me. I have clean hands, an accepting womb, a strong heart exploding with every like you give me. It's easy to love me, it's safe. I'll never be closer, try me. Fulfillment. I'm no longer the strange woman without words, without a moment to talk, with no bike, no dog, no courage. I'm not the mother who doesn't show her feelings or her needs, her origins. I am what I must be, a half-covered face that doesn't breathe, doesn't contaminate. Finally, a foreigner in her place. A day like ours. The children are drawing happy families, celebrating Christmas in March. A playlist with fairy tales, a karaoke of carols, the blinding pixels of Christ overlapping with Jamie's turkey and our sedated vanities. We stick with the herd. We are from here, me a fattened liver, you a thinned out heart. We fawn over each other, our manes are shining. Tenderness for sale on Black Friday, hummus, plants, candles, just in case. At the screen's black window, a grandmother waits for her grandchildren as if in the doorstep. We aren't afraid of spending anymore. These days, the dead bury themselves. Anniversary. For our anniversary, we cut the house up like a cake. This is where we'll work. This is where we'll eat. This is where we'll sleep. This is where we'll sit alone, one after the other, to remember the years we could fit in one bed. Care. Children don't die of this, I tell my mother to comfort her. You should take care, I tell her. You are old and far away. Mama eats apples. She has a new dress. Her loneliness is old. You don't know what children die from, she says. Mine died by mistake. But you are smarter, richer. You are the one who lived. You have nothing to be afraid of. Goodness. In the empty station, the old woman leans on her back slowly, with her hands spread out like a cross. Loneliness takes strange forms, an educated woman explains to her promising son. Don't judge, don't love, don't let yourself be drawn in. You have your own path.
Silence, too, is a form of goodness. Superstition. Next to the hospital fountain, an old couple throwing coins over their shoulders. The holiday is over. Safety. We'll call it compassion, and we'll leave on the stairs flour, rice, pasta, coffee, toilet paper, cigarettes, a calendar, everything a lonely person needs to die safely. Care. The mailman brought bills, but no letters. Communication with countries outside of the EU is temporarily suspended. I pay for water, I pay for light, I pay for waste collection. I think of my mother far away, an old woman in a nightgown, with my father's letters on her lap like a pile of unpaid bills. Certainty. The bus stops only in the station where citizens wear masks. Distance is not a road. Distance is care, is written on the window, on the door, on the mirror, on the back of a controller with psoriasis. All these years in which you didn't touch me, all this unconsumed love, now I know what you meant well. The game. In the schoolyard, children play in circles, without touching, without mixing, following the new safety regulations, a bizarre dance of a wrong species on its way to extinction. Joy, an orange kite passing from one hand to another, from one hand to another, dizzies them, hypnotizes them. Their young bones revolt, the circles start in the opposite direction, smacking, remembering small but necessary pains, first awkwardly, then quickly, like a timer of a biological weapon before going off. Children are only carriers, children are only carriers. The parents murmur crowded around the gate, as on an island of the condemned. Responsibility. I draw a line, the blade is listening to me. 10 hours of volunteering, a hedgehog saved from drowning, 8 bags of food left in front of 8 closed doors. Alcohol, drugs, sex, all local and organic. I lean against the mirror, waiting to become a better person. A person who never grabs the last bag of flour. A person who wears a mask blue side out. A person who goes to the hospital only to die. Thank you.